मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू हैगे सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां So let's talk with Harjap. Welcome. Interviewing Ashpal Bhogal, who's an international hockey player, has made it into the Great Britain team, the first ever Asian female. Pehli Asian औरत है लड़की है जिन्होंने Great Britain दी hockey team ਵਿੱਚ भाग लिया to make it that. Cannot stress that. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 16 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਆ ਇਟਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈਵ ਹੈਡ ਅ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ ਔਨ TV ਟੁਗੇਦਰ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡੈਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ that you are on and it's good to see that. First, Ash, I'm going to ask you, do you feel there's a lot of pressure on you because you're quite in the limelight now because you're getting a lot of awards and you're going to show us a few of these, aren't you? But you're getting a lot of awards now, you're at a lot of award ceremonies. Do you feel there's a lot of pressure on you? I think I've become a role model now to the community and obviously other athletes out there. But the only pressures I really face are make sure that I'm prepped and trained for my next set of trials. Right. But other than that, you don't feel like the media's... Is it a good thing, I suppose? Do you feel you must feel good when you're on TV and people say well done, come up to you, and do you get recognised a lot and stuff like this? I do get recognised quite a bit, yeah. But that's obviously coming along with the media and my achievement. Yeah. So do you handle that, or do you sometimes get boosted thinking, wow, this is it now? I handle it quite well, really. I get a lot of psychology and ways to treat it, but I think. You get help with that? I mean, actually sit there and tell you how to deal with this? Not actually sat there, but kind of just development. Right, okay. And does your dad help you out with sort of guidance, I suppose? Yeah. Quite a lot, yeah? Yeah. So, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੀ ਦ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਟੂ do this ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ do you feel under pressure ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ 올림픽 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਕੇ 16 ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਿਆ ਸੋ other than that I don't feel that much pressure really. Do you ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ the youths are a bit out of control in the country. Do you ever have any worries like that, or do you put pressure on and look that because of this is happening you can't now to go off the track? How do you keep her on the track? How do you keep someone so young on the track like this? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਨਿਆਣੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਿਆ Do you think it's sports ਵੱਲ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ it's a good way for ਬੱਚੇ to keep out of trouble? Of course it is, and not just for Ashpal, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਰਾ ਪਰ and I think it's a good thing ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ that they're into something and they believe in something and do it on a regular basis which keeps them out of trouble from doing other things. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ did you ever feel at a time ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ she's not going to be able to make it because what you've done is historic basically you've created history ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ
whether you accept it or you don't have, that's a fact. That's right. But did you at one time feel yaar ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? There must have been moments like that. Well, did people say to you ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਬੋਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ? They do, yeah. I think ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪੜਾਓ, ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 올림픽 ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਣ ਲਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਣ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ tell me about the awards you've received, because now ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ I believe you've been quite a lot highlighted, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਚੀਵਰਸ ਅਵਾਰਡ। ਟਰੋਫੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100-200 ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ must be thinking ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਟਰੋਫੀਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲੀਆਂ। Right, what sort of examples give us? ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਸ਼ਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਆ ਹੈਗਾ Rising Sports Star of the Year from ABDN. Looks like a bit damage. For sporting Rising Sports Star. Right, okay. That was this year. That was at the Asian Achievers? This was at the ABDN Business Awards. Okay. She also, we haven't brought all the trophies with us, but she won an award at the Asian Achievers Awards. Okay. She was nominated for the SEEK Awards. Yeah. She won an award by Boris Johnson, which is a Sporting Excellence Award at the Vasaki event. So you've been to a lot of places then, and you met a lot of people? We've been to a lot of places. We're fortunate to get to go to 10 Downing Street as well on the back of the supporting success this year. And you met the Prime Minister? I didn't. He wasn't there at the time. It was the guy next door. But nevertheless, it's it's an honour. Yeah, of course. To win these things, and then on the back of that, invited to 10 Downing Street. I've never been invited to 10 Downing Street. It was good. Perfect. I'll ever get there. I'll be lucky to get 10 Ashgrove. Yeah. And then we came down to London just a few days ago to launch the British Punjabis magazine. Okay, yeah. By the Asian Voice. Okay. And they gave Ash this award here, which is the highest honour award. Oh, brilliant. So that's just a few days ago. Now you've got all of these trophies, yeah, and you've received some sort of recognition from the community. So there we go. We can have a look at it. So what really, what we talked about earlier, about lack of support in the community, or perhaps the other communities are supporting their kids as opposed to the Asians. What example do as to what sort of support could be required, or what sort of support could be helped, could be given to Ash to help her? Well, obviously, Ash's annual cost, obviously she's going to be playing Premiership this year, and that sort of goes in hand. So the Premiership moves her into the England squad, and the England squad is back into the Premiership. So the annual cost, you're talking a high 4-figure sum, annually. So you're talking into thousands, right? You're talking into thousands, yeah. Right, okay. And the non-Asian environment kids are effectively, not receiving so much attention by the media or by awards, but they're receiving the funding that they require in order so that they can fulfill the requirements to go and play for England. So ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ? Automatic, yeah. Right, so they don't have to go asking for it. No. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੀ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? What sort of support? ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ? ਨਹੀਂ, 2-3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਸ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਜਨ, Mr. GSN, and
was Esman Electrical Wholesalers Right, okay. उन्होंने थोड़ी जी मदद पिछले साल की थी सीगी Right. तो इस साल हैगा Sunmark Limited Rami Ranger अच्छा. so उन्होंने Barclays and थोड़ा जा थोड़ा help की थी सीगी Right. But it's not covering the costs. It's not covering the full cost of the year so again Well, is it even covering half of the costs? less just very small amount so probably a fifth. A fifth, yeah. So basically, we've got the rest of the season, which is only haven't even started yet. So you've still got 80% of the costs. Yeah, of course, to yeah. provide. Yeah. How can Asian businesses help you? It's Or how not. can our community help you? Well, Asian business. It's not a case of how Asian businesses can help them. It's how we can help the Asian businesses. Right. You know, we're in a privileged position at the second. You know, Okay. we're both international hockey players. Ash has created history by being the first British Asian female. So anything that the businesses would require in terms of advertising, using appearances, adverts on TV and things like that, then we could basically raise the profile of their brand. Right. Okay. If we thought about it, right? If there's 100 businesses out there and they donated £100 each, that would solve all your funding problems, wouldn't it? It would, yeah. I'd have to get a large T-shirt to put all the names on. Yeah, no, we'll probably have to get you one of them kagre things, you know, and you'll have to model it down a runway or something, and everyone will have to brick it out. Oh, this I don't know. Yeah. But, I mean, yeah, it's possible, isn't it, I suppose? It is, yeah. And I think in general terms, that it's not just Ash. I think there's a few other kids in England that want to do this, but they're not that are at or yeah. potential Olympic athletes. And I think as a community generally, I think what we need to do is create a fund. Because we've created funds for all sorts of other things, building funds and this fund and that fund. And I think generally is that when these kids reach the potential and start asking, you know, if there's some support from the local community, there should be a fund ready there where they can dip into and the community can help in that way. As well, koi idda da fund ta hai nahi. At the minute, there's no such fund existing. Koi idda da fund? No, nothing at all. Right. And so it would help अपने बच्चों को तो बहुत मदद मिल सकती है जो इधर का फंड हुए जो कि एशियन बच्चों की मदद करे. Of course, yeah, and I would say, you know, it can be for everybody. Right. Just depends on what their needs are. Right. But जे हुन असी करने कि आप सिक्खा दा नाम अग्गे करना, रोशन करना, न्याणे नु अग्गे करना, not just in business, you know, and not just in education, but sport is a massive thing, and it's less than 1% ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ are involved in sport in the UK, and those that are involved, you know, they need the assistance. So, just so ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ have you been approached by people to do adverts and stuff like this before? Well, because we've been to all these award ceremonies, you know, many people come up to us and, you know, they give us a business card and say give us a call or give us an email. But other than the people that I've mentioned, you know, people aren't forthcoming. No one's really helped you out. They don't help us out, no. Have you tried getting into contact with them, like having conversations with them, or do they promise you something and then back out, or does it just never materialise? Well, I think it's a combination of what you've just said there. And at the end of the day, you know, we're a brand now. We're a hockey brand, and we're going places. So if people want to be involved with us, then, you know, we're happy for them to get involved. It sense to bandi hai kyunki je community de thotto kuch aasya, and then the community should also look to help apne bacche out, and ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਗਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ. ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ. ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. So let's talk with Harjap.